Our beloved leader, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, is currently on a historic tour of the Americas. And in the past 2 weeks, we have witnessed some truly memorable moments of this blessed visit. Let us bring you some more highlights from his tour. The 4th of October was a historic day for the Republic of Guatemala, as His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad was to inaugurate a state-of-the-art hospital built by the Ahmadiyya Muslim community's non-profit charity, Humanity First. Nasir Hospital took 3 years to build and is situated in the town of Zacatepec, where it will service the town's more than 30,000 inhabitants. The 20,000 square feet facility has 27 beds and provides an emergency department, neonatal, dental and cataract surgical facilities and 2 operating theatres, and will be served by an ever-increasing team of international and local doctors. The project was funded entirely by donations from community members, doctors and the general public. The hospital will not only run in a completely non-profit capacity, but will also offer subsidized or even free treatments to the poorer patients. His Holiness arrived at the hospital and was greeted by hospital and Humanity First staff. He then sat down briefly with local and international leaders, which included Norma Torres, member of United States Congress, and Miguel Figueroa, Vice Minister of Health for Guatemala. Afterwards, His Holiness officially inaugurated the hospital and inspected the facilities. اسلام احمدیت زندہ باد غلام احمد کی جے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد خلافت احمدیہ دعا کر لیں دعا Monim sir? He's our gatekeeper. He's the gatekeeper. Monim sir, I am Amir sir. جی جی یہ ریسپشن ہے، یہ مین اس کا تقریباً 40 کی گنجائش ہے. یہ حضور ہے ڈونیشن ٹری اس پہ. جی آپ یہاں کے جہاز بنے ہوئے ہیں تو آپ
یہ جو ڈونیشن تھی اس پہ تقریباً 2 ملین کا اس پہ ریز ہو گیا ہے. 10,000 کا لیف ہے ایک. جی جی یہاں لگانا ہے. جی تو لگ گئے, نام لکھے ہوئے. کتنا دیتے ہیں؟ 10,000 کا ایک لیف. حضور اس سائڈ پہ یہ حضور آؤٹ پیشنٹ ہے, یہ آپتھمالوجی ہے. جی السلام علیکم حضور, احسن خان, لاس اینجلس سے. جی ہمارا آئی کلینک جی. حضور یہ سارا ڈائگنوسٹک ہے. اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے. اس کی کیپیبلٹی 4D تک ہوتی ہے. اس والی کی آپشن ہے. یہ حضور ڈاکٹر ہیں یہاں پہ جو انہوں نے وہ کیا, والنٹیئر کیا ہوا ہے USA سے. یہ حضور ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے عوام کی. اس میں وہ ڈائریکٹ امیج آ جاتا ہے. یہ اس کا پرنٹر ہے حضور. یہ حضور فارمیسی ہے. جی جی یہیں پہ زیادہ تر تو لوکل ہیں, لیکن جی نہیں نہیں اس میں حضور لیول 3 کی ہے. اور جی جی حضور یہاں پہ اپنے گواٹیمالا سٹی کے باہر اس لیول کوئی بھی نہیں ہے لیب. جی حضور. اور کیا ہے اس میں؟ اس میں حضور اپنا ہیماٹولوجی, کیمسٹری, ایمونالوجی, یہ سارے ٹیسٹ ہیں. مائکرو بایولوجی بھی. یہ حضور سیمپل کلیکشن ہے لیب کا. یہ حضور ایمرجنسی کی ریسیپشن ہے, اور یہ ایمرجنسی ہے لیفٹ پہ. یہ حضور ایمرجنسی ہے. 2 بیز ہیں. ایمرجنسی کرتے ہیں؟ جی جی میں ٹراما ایمرجنسی میڈیسن. ٹراما ایمرجنسی کرتے ہیں. اچھا مجھے بنا دیا ڈاکٹروں کا جو. جی جی تقریباً 70 ڈاکٹرز ہیں والنٹیئر کیا ہوا ہے. یہ جو نیوٹرل آئی سی ہے. پیٹس کا ہے؟ جی حضور. ہاں جی, یہ پیڈیاٹرکس نیونیٹالوجی. یہ حضور پوسٹ لیبر ہے. اچھا جی یہ گائنیکالوجی یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. اچھا جی اچھا. اور یہ حضور لیبر وارڈ ہے. یہ حضور ہے سارا سرجری کا ایریا, اور یہ جہاں حضور تشریف لے جا رہے ہیں یہ سارا کلین کوریڈور ہے. یہ والا جہاں سے وہ اسکرب ہو کے ڈاکٹر آتے ہیں. یہ حضور ہمارے 2 ORs ہیں, ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے. لیبر روم نہیں حضور OR. جی جی آپریشن تھیٹر. یہ جو لیفٹ کے ICU ہے سرجیکل اور میڈیکل 9 بیڈڈ ہے. اچھا جی سینٹرل مانیٹرنگ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ونڈو ہے. اچھا جی وہ ونڈو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کی ریکوری زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو حضور فرانس سے 4 اسٹوڈنٹس آئے ہیں کل ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرنے کے لیے. جی A large reception event was organized to celebrate the opening of the hospital, which was attended by more than 600 Guatemalan and international guests. The opening of this hospital is an important step forward. And who better to do this work than Humanity First and the Ahmadiyya Muslim community? We have been inspired by the Ahmadiyya Muslim community's work here in Guatemala. Teams of Ahmadiyya doctors have visited Guatemala to provide free eye care to those in need. They have seen year after year the need for more hospitals, for places for doctors to do their work, and they have taken action. I am confident it will now be clear to all of you that we have not constructed this hospital in order to profit or to gain
favorable publicity. Rather, our only objective is to serve the people of your nation by providing high-quality health care to the people of this land. Rest assured, any fund generated by the hospital will be used to further serve the people of Guatemala, and not a penny will be sent abroad. Whatever income is received through patient fees will be reinvested to ensure that those who cannot afford treatment can receive it at a subsidized rate or, if feasible, for free. Apart from this, any additional income will be used to maintain and improve the hospital facilities or to fund new ways to serve humanity. Our previous humanitarian projects testify to the truth of what I have said. Wherever we have built schools or hospitals, we have never taken any of the income out of the country. Rather, we have always reinvested it locally in a way that benefits the people of that nation, and the same will be the case here in Guatemala. God willing, this is not the end of our commitment to serving this nation, but is only the start. A la construcción de este hospital, he hecho más de una visita, entonces he visto cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido equipando, cómo se ha ido contratando recurso humano, y ahora al verlo ya completamente terminado y habilitado con todo su equipo, pues definitivamente que es una obra que va a venir a ayudar muchísimo a la gente de toda el área esta, tanto Zacatepeques como Chimaltenango. Y eso es prácticamente lo que él habla, ¿verdad?, de la paz en las comunidades, en la humanidad, que es algo que hoy sinceramente todos los gobiernos y religiones deberían de estar profesando la paz en el mundo, y creo que él, desde el momento en que él inicia su conversatorio, pues genera también un sentimiento de paz a los que los escuchamos. Muchísimas gracias, es una oportunidad maravillosa la que tenemos en Guatemala, sí, porque vamos a aprovechar la salud que nos están dando, así como la capacitación que están ofreciendo a nuestros médicos y la salud que nos darán a todos. Es una verdadera y una magnífica oportunidad. Realmente es una buena experiencia porque vemos la gran unión que existe en la comunidad musulmana, y ante todo su espíritu de humanismo y el deseo de ayudar a la humanidad en general. Eso creo que es un aspecto muy valioso que tiene esta comunidad. His Holiness then hosted a press conference where a wide range of national and international media outlets were in attendance. Pues son una cultura diferente. ¿Por qué hacer ese llamado precisamente? ¿Por qué hacer ese llamado e insistir en eso? वो कह रहे हैं हुजूर कि आपके जो स्पीच थी उसमें आपने एक इस्लाम का दूसरा व्यू पॉइंट पेश किया था, और वो हमारा जो सोचा हमने वो मुख्तलिफ है, तो इसकी क्या वजह है कि जो आपने व्यू पॉइंट दिया है? अगर तो इस्लाम इनके सोचने की वजह से इस्लाम की तालीम नहीं है, बल्कि इस्लाम की तालीम वो है जो कुरान करीम में हमें अल्लाह ताला ने बताई, और जिसको हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया और हमें बताया, वो असल इस्लाम है। उसी को मैंने बताया था, कोई नया इस्लाम नहीं बताया था। और असल इस्लाम यही है, वो नहीं है जो बाज़ मुसलमान ग्रुपों को या मीडिया पोर्ट्रे करता है। और यही इस्लाम है जो हम दुनिया में फैला रहे हैं, और इसी इस्लाम को देख के अल्लाह ताला के फजल से लाखों लोग हर साल जमात अहमदिया में शामिल होते हैं। Justamente este lugar y no la parte céntrica de Guatemala o donde hay más personas. वो इक्वाडोर से हैं, वो कह रहे हैं कि ये ग्वाटेमाला में ये जगह क्यों चुनी और शहर के नज़दीक हाईवे मतलब मेन सिटी के करीब क्यों चुनी? हमारे अपने वसाइल हैं, उस वसाइल के अंदर रहते हुए हमने करना होता है। एक जो चीज़ ये है, ये देखना होता है कि किस जगह पे हम कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुहैया कर सकें। दूसरे, शहर के लोगों को तो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इस इलाके में लोग जो हैं, ये तकरीबन कहा जाता है कि 500,000 मिलियन लोग या इस गांव के लोग, इस कस्बे के लोग 30,000 हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है। तो हमारा यही होता है कि जो डिप्राइव्ड इलाके हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, खिदमत खल्क करना हमारा मकसद है।
La comunidad musulmana inaugura el Hospital Nasir en Santiago Zacatepeques, que beneficiará con servicios de alta calidad la salud de los guatemaltecos. The inauguration of the hospital and the presence of His Holiness generated significant media interest, and the event was covered extensively in local and state news. That same evening, His Holiness launched the Spanish version of the 100-year-old Ahmadiyya Muslim community comparative religious magazine, Review of Religions. El español es considerado el segundo idioma más hablado en todo el mundo, contando con más de 560 millones de hablantes repartidos por Latinoamérica, España, al sur de los Estados Unidos y en áreas de Guinea Ecuatorial. Hoy, con la visita por primera vez a Latinoamérica de su santidad, líder espiritual de la comunidad musulmana Ahmadiyya, se realizará el lanzamiento oficial en español de la revista Review of Religions, considerada una de las revistas más antiguas de estudio de las religiones. Fue iniciada en 1902 en lengua inglesa por su santidad Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, fundador de la comunidad y considerado el Mesías prometido, con el objetivo de mostrar las verdaderas enseñanzas del Islam en su forma pura y armoniosa. Desde entonces, la revista ha crecido en importancia y es reconocida en todo el mundo por su calidad y rigor en sus artículos, proporcionando así una plataforma única para que las personas adquieran y compartan conocimiento. En edición impresa y también online, a partir de hoy, Review of Religions en español. After this brief yet historic visit to Guatemala, His Holiness arrived in the city of Houston, Texas, in USA. His Holiness spent a few days here at the Bata Sami Mosque, where he had personal meetings with his community members, led Ameen ceremonies for children who had just finished their recitations of the Holy Quran, and led a Friday sermon where he spoke of the need for Ahmadi Muslims to adopt the highest standards of righteousness. ये बैत उस वक्त काम आ सकती है जब दीन को मुकद्दम कर लिया जावे और उसमें तरक्की करने की कोशिश हो। बैत एक बीज है जो आज बोया गया। अब अगर कोई किसान सिर्फ ज़मीन में तुख़्म-रेज़ी पर ही कनात करे, बीज बो दे और समझे कि ठीक हो गया सब कुछ, और फल हासिल करने के जो फ़राइज़ हैं उनमें से कोई अदा न करे, ना ज़मीन को दुरुस्त करे, ना आपाशी करे, ना मौका पे मौका मुनासिब खाद ज़मीन में डाले, ना काफ़ी हिफाजत करे, तो क्या वो किसान किसी फल की उम्मीद कर सकता है? ये इलाका भी ज़राअत का है। बहुत सारे लोग नए यहाँ आने वाले भी जो आए हैं अब रिफ्यूजी स्टेटस पे या असाइलम लेकर, वो भी देहातों से भी आए हुए हैं। उनको भी पता है कि अगर बीज बोने के बाद सही निगहदाश्त न की जाए फसल की तो उसे फल नहीं लगता। बस यहाँ आने वालों को, नए आने वालों को इस हवाले से मैं ये भी कह दूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ आपके हालात बेहतर किए, मजहबी आज़ादी दी, इबादत का हक अदा कर सकते हैं और आज़ादी से अपने मज़हब का इजहार कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी भी है हर एक अहमदी के लिए यहाँ जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे आए हुए हैं कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने के लिए पूरी कोशिश करें। His Holiness also had educational sittings with Waqfino boys and girls. During his visit, His Holiness also met with Professor Dr. Imran Al-Badawi from University of Houston, Professor Craig Considine of Rice University, and U.S. Representative for Texas, Michael McCall. And I mean, even myself as a non-Ahmadi Muslim, it gives me a great deal of pride that you represent a Muslim community that makes all of us look good and serves humanity. As you can tell, you know, the media and also a number of events, world events, make us look quite bad. And the situation, of course, all around does not look good. So thank you again for image does matter, representation matters a lot. That's great news. And for me, Your Holiness, obviously I'm of the Catholic faith, but the Ahmadi. Are you practicing? Yes. That's good. But That's good. That's what I always say, that whatever religion you hold, at least you should be practicing and be from your faith. I'm from Boston, Irish Catholic descent, so it's and Italian, so it's tough to not keep that. But I'd like to say the
Ahmadi community and I think the Ahmadi spirit has actually made me a better Catholic, and I think even more importantly that it's made me a better human being. And I mean that just through all the friendships that I've formed and your teachings and the teachings as a whole. I sincerely mean that. After a few days' stay in Houston, His Holiness departed for the community's headquarters in Silver Spring, Maryland. There, His Holiness held more Amin ceremonies with children and held Waqf classes with large groups of boys and girls. His Holiness also gave an audience to Honourable Sam Brownback, Ambassador at Large for International Religious Freedom, and Honourable Jamie Raskin, Member of US Congress. Join us next week as we bring you more highlights from our Khalifa's tour of the Americas.